ভালো ভালো গুলা তুলো হ্যাঁ বোমা হ্যাঁ এইগুলা খুব খেতে ভালো লাগে বোমা চলো চলো এইগুলাতে হয়ে যাবে চলো অনেক হয়ে গেল ইয়ে চলো বোমা এইগুলানো খেতে খুব ভালো লাগে হ্যাঁ চলে আয় এইটাতে হয়ে যাবে তো এখানে ঢালছি হ্যাঁ বোমা তুমি তাহলে এই শাকগুলো বাচ্চা আমি মশলাপাতিগুলো নিয়ে আসি দেখ কত সুন্দর সুন্দর দেখো ওই চনু মাছ আর এই উলকপি ঝুল মানে অনেক ভালো লাগে বোমা এই দেখো চনু মাছ কত ভালো এই যে এখানে মাছ ভাজবো সরষে শাকগুলা কেটে নেবো বোমা ভালো করে সরষে শাকটা কাটো ফুলকপি আলু বিলাতি আর এই জন্য মাছ ঝোল করবো কত সুন্দর লাগবে খেতে ফুলকপি কেটে নেব কাকিমা মাছ বাছা হয়ে গেল হ্যাঁ এই হচ্ছে বিলাতি কাটবো আমার মাছ বাছানো হয়ে গেল এই বৌমা মাছ বাছানো হয়ে গেল পাচ্ছে নুন দেব হলুদ দেব কাকিমা আলুটা ধরা হ্যাঁ এই ধরা বাবা তেল গরম হয়ে গেছে এখন মাছ দেব লঙ্কা
রসুন আদা আদা রসুন বাটা হয়ে গেছে ধনে একসঙ্গে দিতে দেব জিরে মরি মাছ ভাজা হয়ে গেছে এখন তুলে নেব আলু ওলকপি ভেজে নেব ফুলকপি আর আলু ভাজা হয়ে গেছে লাল লাল করে নিয়ে এখন নামাবো তেল দেব বোমা ওই লঙ্কাটা দাও পেঁয়াজ দিচ্ছি এই সরষে শাকলাম দেবো নুন দিচ্ছি এই মশলা বাটা হয়ে গেছে তুলে নেব শাক ভাজা হয়ে গেছে এখন নামাই দেব কড়াইয়ে তেল দেব পেঁয়াজ দেব আর সব ওই নুন হলুদ দিলাম এখন এই আদা রসুন বাটা দিয়ে দেব নুন দিচ্ছি হলুদ দিচ্ছি টমেটো দিচ্ছি ফুলকপি দিয়ে দিচ্ছি বলছে এখন জল দেব এই জল দিচ্ছি এবারে ঢাকা দিয়ে দেখি ওলকপি সিদ্ধ হয়েছে সিদ্ধ হয়েছে মাছ দিচ্ছি তরকারি হয়ে গেছে এখন নামাবো বোমা কেমন হয়েছে তরকারি ভালো এত ওলকপি বিলাতি মাছ আলু
ভালো হয়েছে লাই সরষে ভাজা খেতে খুব ভালো লাগে এখন তো সিজন বেটে কেন ভালো লাগবে না খুব ভালো লাগবে বৌমা ওলকপিও খা কেমন লাগছে খেয়ে দেখো গরম লাগছে নাকি কাকিমা দারুণ লাগছে গো কাকিমা হ্যাঁ তো খুব ভালো লাগছে কাকিমা তাড়াতাড়ি খেয়ে না